السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today inshallah we are going to take the last revision in fourth grade first term exam. النهارده ان شاء الله ديت المراجعة النهائية. هنحل مع بعض كام امتحان احنا لقيتهم موجودين على الفيسبوك لسنة رابعة، وربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله. نبدأ بسم الله. Okay, this is the first question. Choose the correct answer. عاوز افكركم ان في اللي تشوز لازم ما اختارش غير اجابه واحده، لان في حاله اختيار اجابتين الاجابتين للاسف بيبقوا غلط. فانا لازم احل، وبعد ما احل اختار الاجابه الصحيحه اللي انا متاكد تماما ان هي دي الاجابه بتاعتي. Okay, let's read. The first question here I have 3 liter equals how many milliliter? Okay, let's remember. Which one is bigger, liter or milliliter? Liter means what? Just like the liter of Pepsi, the liter of juice, liter of milk, the big bottle, okay? And milliliter just like what? Like the small bottle of juice, like the medicine or something like this, okay? So which one is bigger? Of course, liter is bigger. So when I want to convert from big to small, multiply. So I will multiply. Multiply by what? By 1,000, because the relation between liter and milliliter, that the liter has 1,000 milliliter. Okay, so 3 times 1,000 equals 3,000. Second question, the common factor of all numbers. Factor, look to the letter F, just like what? It will remind me by 1, okay? Letter F will remind me by 1. So the common factor of all numbers is 1. Why? Because I can divide any number by 1. What about the 0? The 0 is what? Is the common multiple. Super. The common multiple is 0. But now he asked me about factors, so it will be 1. 600 divided by 10 equals 60. The dividend is, let's remember here, we have what? We have the dividend, which is the first number, which is the real number, which I want to divide. Okay, divide by, the second number will be what? Will be the divisor. Okay, and the answer is quotient. تمام. So the dividend is the first number, then the divisor. الديفايزر ده اللي هو عبارة عن مين؟ اللي هم أصحابي اللي أنا عاوزة أقسم عليهم. Then the answer is quotient. Okay, so the dividend, which is the first number, is what? Is 600. The digit in the thousandths place in the number, and I have this number. Let's remember here. We have what? We have this key. This key is separated between what? The ones house and the thousands house, right? Okay. Let's remember. We have what? Ones, tens, 100. And this is what? This is the ones house. And then the thousands house, right? We have what? Ones and tens and hundreds again. And he asked me about the digit in the 100,000s place. Where is the 100,000? Okay, in the house of 1,000, I will go to the room of hundreds. So it is what? It's 9. So the answer is 9. A rectangle of length L and the width W. Then the area can be calculated using the law. Do you remember what is the meaning of area? The area means what? فاكرين لما كنا بنقعد نقول دلوقتي لو أنا قاعد في يعني inside the room, okay? The corners of the room اسمها ايه؟ This is the perimeter. And the tiles البلاطات اللي جوه دي هي مين؟ هي دي مين؟ الاريا، صح كده؟ فاكرين الكلام ده؟ كنا بنقول ازاي نحسب الاريا؟ الاريا دي بتفكرني بالاري. فكنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل row، صح؟ times ايه؟ times column، صح كده؟ اللي هو عبارة عن ايه؟ length times width. Okay? So which one of them can be the law of the area? It will be what? It will be area equal length times width. طب which one of these laws about the perimeter? لو سألني على البريمتر يبقى اختار ايه؟ البريمتر اتفقنا اللي هو عبارة عن ايه؟ the line around the shape اللي هو عبارة عن ايه؟ let's remember. تبقى عبارة عن length plus width plus length plus width اللي هو عبارة عن ايه؟ كأني عملت length plus width I repeated 2 times يبقى كأني عملت length plus width times 2 يبقى دي عبارة عن ايه؟ ده البريمتر أو perimeter. Okay? The number 3 has only how many factors? Let's remember. The number 3 is a prime or composite. مثلا أنا مش فاكر. Prime means what? I can't divide by anything except myself and the 1. And the composite means what? I have more than 2 factors. So the 3 is what? Yes, it's a prime number. So it has how many factors?
two factors. وعاوزاكم تفتكروا وتراجعوا تاني ايه هي البرايم نمبرز. اتفقنا ان احنا هنحفظها على الاقل from ايه from 0 to 30. انا اتمنى ان تحفظوا لغايه 30 وهتلاقوها موجوده ان شاء الله. طيب اتفقنا هنا بقى، هنا تعالوا نفتكر properties. properties I have what 24 plus 25 equals 25 plus 24. ايه اللي انا عملته هنا؟ I change what? Change places. Change starts with the letter C. So it's what? Commutative. Yes, it's commutative or commutative. المهم ان احنا نقراها صح ونكتبها صح. Okay. Let's see here. Question number 2 complete. complete خلاص بقى، يبقى احنا في الكومبليت نطمن ان انا كل الستبس ان شاء الله يبقى عليها ماركس. فلازم اكتب الستبس بتاعتي، لازم اوضحها عشان لو غلطت في الفاينل انسر على الاقل اخد ايه؟ اخد درجات على الستبس الباقيه. طيب 36 divide by 5. How can I divide 36 divide by 5؟ ادور مع بعض كده. لو انا مش فاكر التايم تيبل، ولازم نحفظ التايم تيبل، هقولها مره تانية وتالتة وعشرة. التايم تيبل لازم يتحفظ في سنة رابعة، في سنة خمسة، يعني مهم جدا جدا. التايم تيبل لازم يحفظوا زي اسمنا. والحمد لله تيبل 5 is what is easy one. طب اقدر احلها ازاي؟ احلها باي طريقة انت عارفها. اولا 36 is a small number، سهل عليا ان انا ايه اعمله divide by 5. طب يا مس رجعيني تاني افتكر يعني ايه division. اول حاجة the real number، الماني اللي معايا، الفلوس اللي معايا هي 36، اللي هو اسمه ايه؟ اسمه dividend. I will divide it by 5. 5 اللي هي مين؟ اللي هي divisor، اللي هو عبارة عن ايه؟ the number of my friends. So I will divide 36 divide by 5. انا عاوزة اوزع دلوقتي 36 pounds among 5 of my friends. اقدر احلها ازاي؟ اسهل طريقة ان انت تعمل ايه؟ ترسمها. ارسمها دلوقتي مفيش مشكلة. انا هرسم 5 of my friends اهو على جنب عشان افتكر انا ممكن اعملها ازاي. او الاحسن ان انا بدل ما ارسم 5 of my friends، الافضل ان انا هرسم ايه؟ هرسم 5 groups، صح كده؟ يبقى I want to divide the 36 among 5 groups. 1 2 3 4 5. ونبدأ نوزع بقى 36 among these 5 groups. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ونفضل شغالين لحد ما نشوف each group will take what. انا لغايه دلوقتي وزعنا كام؟ ها it will be what دلوقتي؟ انا وزعت دلوقتي 20، وبعدين هنوزع كمان ايه؟ كمان 5 هتبقى ايه؟ هتبقى 25. ها كمان 5 هيبقوا كام؟ هنوصل لل 30. طيب كمان 5 هيوصل لكام؟ كمان 5 هنوصل ل 35. انا لسه معايا فلوس؟ ما فاضل معايا دلوقتي كام؟ فاضل معايا 1 باوند. ايه ده؟ ازاي 1 باوند؟ مش هينفع ان انا اوزعه على اصحابي. ال1 باوند ده اديه لمين فيهم؟ واحد فيهم هيزعل لو انا اديته اكتر، صح ولا لا؟ so I will keep it to myself as a reminder. طيب طلع مين اللي كل واحد فيهم خد كام دلوقتي؟ 1 2 3 4 5 6 7. وده منطقي. ليه بقى؟ لو احنا فكرنا بقى في التايم تيبل، تمام؟ what is the closer and the smaller number in table 5 and it will be close enough to 36؟ الأصغر والأقرب هيبقى كام؟ هيبقى 35، صح كده ولا لأ؟ Okay, so what times 5 gives me 35? It will be 7. So 7 times 5 equals what? 35. طب what about the remainder؟ إيه اللي هيفضل لي باقي؟ The remainder is 1. اتفقنا؟ طب in the opposite bar model k equal what؟ اتفقنا مع بعض في البار موديل على طول if I have the two numbers down so I will add. لو عندي number up and number down I will subtract the upper one minus the lower one. أنا عندي هنا الحمد لله k موجودة فين؟ It's the upper one. So I will I will add what? The two numbers. اتفقنا؟ يبقى when I see the two numbers beside each other so I will add. If I have number up and number down, subtract the upper one minus the lower one. So I will add 226 plus, وخلي بالي to line up my numbers starting from my right hand which is 1. I will put 2 under 6, 3 under 2 and 1. Let's add 6 plus 2 equals 8. 2 plus 3 equals 5. 2 plus 1 equals 3. So the answer is 358. The next one here, division. 6000 divided by 6. يا مس الديفيجن دي بتلخبطني جدا جدا. لا هي نفسها هي I have 6000 pounds and I want to divide them among 6 of my friends. So each one of my friends will take what? كل واحد من أصحابي هياخد كام؟ طيب أنا عاوز طريقة تانية يا مس. What times 6 gives me 6000? I have anything to multiply by 6 give me 6000? Of course it's what? 1000. Super easy. Okay?
Let's see the rounding. Rounding بنعمل ايه في rounding؟ I want to round it to the nearest thousand. كلمة round كلمة approximation هي نفس الايه؟ نفس المعنى. طب let's see here find your place. The first step is to find your place. يعني ايه miss find your place? Where is the thousands اللي هو سألني عليها في question. Where is the thousands place? ها I have the key so this is the ones house and this is the thousands house. ها ones, tens, hundred and ones, tens, hundred. He asked me for what? For the thousands. Just thousand means what? 1,000. So find your place. Huh. Look right door or circle the number on your right door. 5 or more, add 1 more. لا أنا مش عندي 5 أنا عندي 3. 4 or less هعمل إيه؟ I will make all these right doors be zeros. So it will be what? I will put the 6 as it is. Then I will put 0 and 0 and 0. What about the left numbers اللي هو موجودين on my left hand دول هعمل فيهم ايه؟ I will drop them as they are. Don't forget to put the key. So the answer is what? 896,000. The multiplicative identity. Identity means what? Just like a mirror. زي الميرور. الميرور بتاعت مين؟ multiplicative يعني times. Times الميرور بتاعت التايمز. What is the number? If I multiply by any number the answer will be the same. هيبقى هو الميرور بتاعتي النمبر هينزل زي ما هو. يعني مثلا 10 times what equals 10 هيبقى ايه؟ It's 1. So the multiplicative identity is 1. 720 hundreds equals what? خلاص اتفقنا كلمة hundreds يعني ايه؟ I have 2 zeros. I will put the 2 zeros and it will be what? Like this. Don't forget to put the key 1, 2, 3, put the key. So I have here what? Conversion. I want to convert 4,400 meter equals how many kilometer and how many meter? Kilometer, the kilometer has how many meter inside it? 1,000. So the thousands place will be always what? The kilometer. So it will be what? 4 kilometer and what? What is the rest اللي فاضل لي هنا? 400 meter. I will leave them as they are. طبعا هنا ايه the priority of operation دي سهلة جدا. كنا بنعمل ايه؟ قلنا ان priority of operation times or divide from left to right then plus or minus from left to right. ومين اللي قبلهم؟ البارنثيسز او الايه البراكتس اللي عندي. انا ما عنديش هنا parentheses الحمد لله او ما عنديش brackets. So I will start with times or divide. I have times or divide. انا عندي times وخلي بالي ان times دي between two numbers and I have divide between two numbers. I will start with which one? Times ولا divide from left to right. نبدأ from my left hand to my right hand. يبقى 2 times 3 equals 6. I will write the new problem. يبقى هنا equals 6. 6 divide 6 equals 1. يعني 8 time number. If I multiply by 6, the answer will be the 6. It will be what? It will be 1. What is the operation between the two numbers? It's what? Minus. So the new problem is what? I will make it simpler. It will be 6 minus 1. 6 minus 1 equals 5. So the answer is 5. Question number 3. وانا فرحانه على فكره ان هم عاملين الاسئله كتيره في الامتحان ده علشان كل ما الاسئله بتبقى اكتر كل ما توزيعه الدرجات بتبقى افضل. فلو احنا غلطنا في سؤال ولا اي حاجه بتبقى درجته بسيطه ان شاء الله. فنبص هنا مع بعض. The value of the digit 2 in the number 276,777. يعني ايه مثل value? Value it's what is the value of this 2. يعني لازم اكتبها in digit ما اكتبهاش ايه I don't write it in letter. لما بيسألني على place value يبقى ساعتها I will write it in letters. سألني على value so I will write it in what? In digits. Okay? So I have here what? The value of number 2. Where is 2? Yes, it is 2 here. How can I find the value of 2? I will put 2 and put all the rest of numbers as zeros. And if I ask myself the 2 here is where is the hundreds? In the 100,000s place. 100,000 it means what? 200,000. So I have in front of it how many zeros? 5 zeros. Okay? 60 times 20 equals what? هنعمل ايه? I will underline the digits. 6 times 2 equals 12. What about the zeros? Drop the zeros as they are. I have how many zeros here? 1. And I have how many zeros here? 1. So I'll drop 2 zeros. So the answer is 1,200. Once again, 5 kilogram to gram. Which is bigger, kilogram or gram? The bigger is kilogram. So I want to convert from big to small.
I will multiply by 1000. So the answer is 5000. A times 31 equals 31 times 9. يا مس ال A ده احنا مش المفروض عندنا numbers بس، ما هو ال A ده اتفقنا ان هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن unknown or it's what? It's a variable or unknown. تمام. So it's a symbol. I ask you, what is the number if I multiply by 31 equals 31 times 9? دي شبه مين؟ Commutative. So A here equals what? Just by looking equal what? 9. 16 is what? Times greater than 2. كلمة times دي يعني ايه؟ يعني times احنا عارفينها. يبقى 16 is what times 2. هنعمل ايه؟ what times 2 give me 16. المفروض ان احنا حافظين التايم تيبل طبعا. يبقى it will be what? It will be 8. The GCF of 4 and 6. F factors. بتفكرني بمين؟ حرف ال F اهو هيفكرني بالتي chart. I want to find out the GCF between 4 and 6. So I will write down the T chart of 4 and 6. 1 times 4 equals 4. I want to find out 4 and 6. So the first one is what? 1 times 4 equal 4. Then I have anything to multiply by 2? Yes, 2 times 2 equal 4. Once I repeat it, I will stop. تمام؟ طب let's see the 6. 1 times 6 equals 6. I have anything to multiply by 2? Give me 6. Yes, 2 times 3 equals 6. 3, I already have 3, so stop. So the factors of 4 are what? 1 and 2. I will repeat the 2 again. No, I will write it just one time. And 4. What about the 6? What are the factors of 6? 1 and 2 and 3 and 6. I have to write them from smaller to bigger. أنا بكتبهم بالمنظر ده. 1, 2, 3, 6. 1, 2, I will not repeat, and 4. Now, what is the greatest common factor? أصلا فين هم الفاكتورز الcommon؟ common يعني إيه؟ يعني المتشابه. I have here 1 and 1. 2 and 2. I have anything else similar? No. So the greatest one, ال1 ولا ال2؟ أكيد طبعا هيبقى ال2. So the 2 is what? The greatest common factor. One day equal how many hours؟ دي سهلة جدا. بتساوي كام؟ 24 hours. 62 times 2 equals what؟ ممكن تحلها بأي طريقة أنت عاوزها. أقدر أستخدم any strategy you want. أقدر أحلها إزاي؟ أقدر أحلها بالاريا موديل. أقدر أحلها بالستاندرد فورم. أنا هحلها معاك بالستاندرد فورم هنا. 62 times 2 2 times 2 equals 4. 2 times 6 equals 12. So the answer is 124. طب بس ممكن تفكريني بالاريا موديل. الاريا موديل سهله جدا جدا. كنت بحط النمبر الصغير فين؟ هنا. I have just one digit number so it will be 2. 62. تعالى نعمل لها decompose. It will be 60 and 2. ونسأل نفسنا what is the area of this part? 60 times 2 هعمل ايه؟ 6 times 2 equals 12 then drop the 0. و 2 times 2 equal 4. وبعدين أجيب الأنسر إزاي؟ I will add 120 plus 4 equal what? 124. So the answer is 124. Find the GCF of 8 and 12. نفس الكلام. هنعمل إيه هنا؟ 8 and 12. ونبدأ بمين؟ 1 times 8 equals 8. What about 2? I have anything in table 2? Yes. 2 times 4 equals 8. I have anything to table 3? No. I have anything in table 4? Yes, but I already write it, so I will stop. What about 12? 1 times 12 equals 12. 2 times what? 2 times 6. Super. I have anything to table 3? Yes, in table 3 I have 3 times 4 equals 12. And I will repeat 4 again? No, I will stop. اتفقنا. When I write them, I will write from smaller to bigger. So the factors of 8 equals 1 and 2 and 4 and 8. What about the 12? It will be 1 and 2 and 3 and 4 and 6 and 12. Let's circle the common factor. يعني إيه miss common؟ اتفقنا common means what؟ المتشابه. 1 and 1. 2 and 2. I have 4 and 4. حاجة تانية؟ لا. Which one is the greatest? So the greatest common factor is 4. Find the area of the square of side lengths what 3. سهلة جدا جدا. ليه؟ لأن الاريا بتاعت السكوير equals what؟ اتفقنا area تفكرني بالarray. يعني هعمل length times width. لكن السكوير all its sides are equal. يبقى عندي هنا ده 3 وده 3 وده 3 وده 3. أجيب الarray بتاعتي ازاي بقى؟ هعمل ايه؟ side times itself or side times side. So it will be what? 3 times 3 equals what? 9.
9 ايه بقى؟ 9 سكوير سنتيمتر. او اقدر اكتبها ازاي برضو؟ اقدر اكتبها 9 سنتيمتر سكوير اللي انا بكتب 2 صغيرة فوق. calculate using the order of operation. اتفقنا ايه الاوردر؟ ببدأ الأول بالparentheses. I have parentheses. Yes. 2 plus 1 equals 3. يبقى بدل ده خلاص أنا حطيت 3. What is the new problem? 30 minus 4 times 3. ايه ده؟ أنا عندي times وعندي minus. Which one I will start with? I will start with times. 4 times 12 equals 4 times 3 equals what? Equals 12. So the new problem will be 30 minus 12. اجيبها ازاي من 30 minus 12؟ ممكن تستخدم اي استراتيجي انت عاوزها. انا بفضل ان احنا نستخدم الايه؟ الستاندرد. يبقى هكتب هنا the first number up, second number down. 0 minus 2 it can't be, so I will borrow 1 from this 3. It will be 2 and this 0 will be what? Will be 10. 10 minus 2 equals 8. 2 minus 1 equals 1. So the answer is 18. اتمنى تكونوا استفدتوا. وهو ده ان شاء الله الفيديو التاني اللي هيجي ان شاء الله هيبقى عن الامتحان التاني عشان ما اطولش عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.